Cartesian product. Cartesian product means x comma y. That is a graph. Cartesian plane x comma y. அதுதான் நம்ம Cartesian product. Here there is a two set A and B. How to find the Cartesian product means A cross B. We read it as A cross B. Don't read it as A into B. A cross B is equal to, we can operate the element 1 with the entire elements of the other set B. That means 1 comma A. We can join, we can write it as a pair. 1 comma A, 1 comma B, that is a Cartesian product, x comma y. Next 2 comma A, 2 comma B. Next 3 comma A, 3 comma B. This is the Cartesian product. Next one is the relation. Relation is a subset of Cartesian product. Subset of Cartesian product. See that some elements only I take it. 1 comma A, 2 comma A, 1 comma B, and then 3 comma B. Here all those elements are the elements of A cross B. Here A cross B is a superset, R is a subset. But every element in R is belong to the set A cross B. Therefore R is a relation from A to B. R is a relation from A to B. Therefore relation must be a subset of some Cartesian product. Next one is the function. Function is a subset of relation. Function is a subset of relation. A relation f between two non-empty sets x and y is called a function from x to y. Relation நம்ம function னு சொல்லணும்னா, if for each x belong to x there exists only one y belong to y. அதாவது x ஓட பேர் எத்தனையா தான் இருக்கணும், ஒரே ஒரு பேர் தான் இருக்கணும். such that x, y belong to f. அந்த மாதிரி இருக்கிறத மட்டும் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம். see that 1 a, 1 ஓட பேர் a, 2 ஓட பேர் a. பட் ஹியர் 1 ஓட பேர் என்ன வந்திருக்கு, பியும் வந்திருக்கு. ஆனால் ஒரே ஒரு பேர் தான் இருக்கணும். ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் தேர் எக்ஸிஸ்ட் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் ஒய். ஒரே ஒய் தான் இருக்கணும். ஆனால் இங்கே எத்தனை ஒய் இருக்குது, ஒய் பிளேஸில் எத்தனை டேர்ம் இருக்குது, ஏவும் இருக்குது பியும் இருக்குது. அதனால் அந்த ரிலேஷனை நம்ம என்ன சொல்ல முடியாது, ஃபங்க்ஷன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ தட் இஸ் த கண்டிஷன். A relation f between two non-empty sets x and y is called a function from x to y ன்னு சொல்லணும்னா, each x belong to x there exists only one y. அப்போ ஒரே ஒரு, இப்போ நம்ம மிரருக்கு முன்னாடி போய் நிற்கிறோம், அப்போ நம்ம இமேஜ் எத்தனை தெரியணும், ஒன்று தான் தெரியணும். ஸோ such type is called function. அப்போ Cartesian product is a bigger set, அதோட subset relation, ரிலேஷனோட subset function. ஸோ representation of function. ஃபங்க்ஷனை எப்படியெல்லாம் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, arrow diagram, table, graph and then set of ordered pairs. Already you know set 3 forms ல represent பண்ணோம். What are the forms? Descriptive form, roster form, set builder form. அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷனை 4 டைப்ஸில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். What are the types? Arrow diagram, table, graph, set of ordered pairs. Arrow diagram அப்படிங்கிறது set A and set B. You write all the elements in set A in the first oval and then write all the elements in set B, write on the second oval. And then 1 comma A, that means we match 1 with A, 2 with B, 3 with C. This is a function because each element in the first set has the only one pair in the செகண்ட் செட். அதாவது இது ஒரே ஒரு பேர் தான், 1 comma a மட்டும் தான் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸாக்டாக ஒரு பேர் இருந்தால் தான் அதை நம்ம ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவோம். 2 பேர் இருந்தால் நம்ம அதை என்ன சொல்ல மாட்டோம், ஃபங்க்ஷன்னு சொல்ல மாட்டோம். அதேமாதிரி இங்கே பேர் இல்லாமல், இப்போ மேபி ஹியர் தெர் இஸ் ஒன் எலமெண்ட் 4 இருக்குது, பட் தெர் இஸ் நோ ஆன்சர்னா தட் ஆல்சோ நாட் எ ஃபங்க்ஷன். டொமைனில் உள்ள இந்த செட்டுக்கு நேம் வந்து டொமைன். அதாவது ஃபஸ்ட்டு செட்டோட நேம் டொமைன். டொமைனுக்கு கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணும், எக்ஸாக்ட்லி 1 arrow இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும். தென் ஒன்லி வி சே இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன். டேபிள்னா எக்ஸ் கமா ஒய், இது டேபிள் ஃபார்மேட்டில் போடுறது. கிராஃப்னா நார்மலாக கிராஃபில் பிளாட் பண்ணுறது எக்ஸ் ஒய்மா, தட் இஸ் மிஸ்டேக் ஒய். தென் 1a 2b 3c. set of ordered pairsனா பேரில் எழுது. 1 comma a 2 comma b 3 comma c. செட்டுக்குள்ளே எழுதுறது set of ordered pairs. These are the representation of function. See that Cartesian product is a bigger set. The subset of Cartesian product is a relation. Subset of relation is called a function. See that the first set is called, the name of the first set is called domain or otherwise pre-image. And then the second set is called codomain. The reaching point, see that here it is a function. The answer for 1 is 4, 2 is 5, 3 is 6. So this reaching point is specially called image or range. The entire set is called codomain. Here also the entire set is called domain. But this arrow start agudile, that is called pre-image. The reach agarada image and then it is otherwise called range. And then next types of function.
Here there are some types of function. One-to-one function. One-to-one function means one element match with exactly one element. That means every element, that means each and every element in set A has different image in B, distinct image in B. That type of set is called one to one. So நீங்க arrow பார்த்தாலே தெரியும், ஒரே ஒரு arrow மட்டும் போயிருக்கும், ஒன்றுக்கு ஒன்று. சரியா? 1b, 2c, 3d. This is called one-to-one function. The one-to-one function is otherwise called injective function. And then இங்கே ஒரு எலமெண்ட் பேலன்ஸ் இருக்குது, அது நோ ப்ராப்ளம். ஸோ ஃபங்க்ஷனாக இல்லையா அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு வி சி ஒன்லி த லெஃப்ட் பார்ட். ஹியர் ஈச் எலமெண்ட் ஹேவிங் ஒன் லைன் செக்மெண்ட். ஒரு ஏரோ ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கணும். ஏரோ ஸ்டார்ட் ஆகாமல் இருந்தாலும் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது. ஹியர் தெர் இஸ் 2 ஏரோ, 2 ஏரோ ஸ்டார்ட் ஆகிருந்தாலும் அது என்ன கிடையாது, ஃபங்க்ஷன் கிடையாது. ஸோ ஃபங்க்ஷனாக இல்லையா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு வி சி ஒன்லி த லெஃப்ட் ஓவல். அண்ட் தென் வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த டைப் மீன்ஸ் வி சி த ரைட் சைட். ரைட் சைடு ஹியர் தெர் இஸ் ஒன்லி one arrow will be reached for each element, means we directly say it is one-to-one function. Next one is one-to-one function is otherwise called injective function. Next one is onto function. Onto function means first you find whether it is a function or not. See, each and every element having one arrow, therefore it is a function. Now we clear, and then we move to the right side. Here only you find out the type. So 4, 5, 6. Here these two things having a single arrow. Here how many arrow? 2 arrows. So we say this is many to one function. But here now we learn about the onto function. Onto function means there is nothing is remaining in the set B. See the first one-to-one function, here some element is remaining. Therefore we don't say this is onto function. But here nothing is remaining. எதுமே balance இல்லை. Everything having that each and every element in B have the pre-image. Then only we say it is onto function. Therefore the function is onto function. Onto function is otherwise called surjective function. Next one is bijective function. Already you know bi means two. So bijective function means it satisfies both one-to-one and onto function. That is called bijective function. See that first you analyze whether it is a function or not. We see only the left part. Each and every element having one arrow. Therefore it is function. And then we move to right side. Each and every elements are also reach only one arrow. Therefore it is one-to-one function. Nothing is balanced here. Therefore it is onto function. Therefore it satisfies both the condition one-to-one and onto. Therefore it is one-to-one and onto function, that is otherwise called bijective function. The condition for one-to-one and onto function is n of A must be equal to n of B. Then only we say it is bijective function. Next one is constant function. Constant function means image of all the elements must be same. The answer must be same for each and every element in domain. Then we say the function is a constant function. Constant means நிலையான, fixed. There is no change. So value of A is 2, B is 2, C is 2, D is 2, E is 2. Everything is 2. Therefore this is called constant function. Next one is identity function. Identity card. இப்போ நம்ம identity cardல என்னோட identity cardல என் face தான் இருக்கும். So identity means the same. So A to B. So A oda result A, 7 oda result 7, 15 oda result 15. This type of function is called identity function. Next one is many to one function. 2 or more elements in A has the same image in B, then we say that is called many to one function. And the next one is into function. Already we see in one to one function that element A is a bending balance. There is no pre-image for the element A. This type of function is called into function. So this is into function. Here the element E does not have any pre-image. Therefore it is into function. Next one is graph is given in the question. Find whether the graph is a function or not. That is the question. How to find whether it is a function or not? By using the vertical line test. So this is the graph. The pencil drawing is a graph. By using the vertical line test means you draw a vertical line. The vertical line touches the graph at exactly one point. Then we say the given graph is a function. See that? Now I draw a vertical line. The vertical line wherever you want to draw, you can draw. So if here we draw the vertical line means it also touches how many points? Only
1 point. So if the vertical line touches the graph at exactly 1 point, then we say it is a function. See, in this graph the vertical line touches the two different points, therefore it is not a function. So function இல்லையா அப்படின்னு graph கொடுத்து find out பண்ண சொன்னா, by using the vertical line test we can directly find whether it is a function or not. Next one is horizontal line test. Horizontal line test is used for the function is a one-to-one function or not. See here, it is a graph. First I draw the line touches the graph at exactly 1 point, therefore it is a function, I conclude. But next I draw the horizontal line touches the graph at two different points, therefore it is not a one-to-one function, but it is a function. இது function, ஆனா என்ன function கிடையாது, one-to-one function கிடையாது. See this diagram. So first I draw a vertical line. The vertical line touches the graph at exactly 1 point, therefore it is a function. And then next I draw a horizontal line. The horizontal line is also touches exactly only 1 point, therefore the graph, the function is a one-to-one function. Are you clear? This is the entire content for the chapter 1. Next we move to the exercise 1.5 and unit exercise.